Hey there, everybody. Chris Herman here for another episode of On Deck. Today, my guest, I should say guests, but primarily guest, is a very interesting man from Russia. His name is Aleksandr Brat. This is a unique conversation. Aleksandr does not speak much English, so we had a translator in here. Her name is Irina. And Aleksandr, it's very hard to describe him other than you would probably commonly refer to him perhaps as a spiritual teacher, a spiritual guide, somebody very focused on meditation. Aleksandr is here in Miami hosting a meditation, just was this past weekend, hosting a meditation event for many people. He's a very bright, calm, and wise individual, and our conversation while being translated, still flowed really well. And I think there's a lot of really interesting information to be obtained by anybody who would watch this episode. So whether you are English-speaking American or whether you are Russian and you speak Russian, I think you will get a lot out of this episode. So without further ado, I bring you Mr. Aleksandr Brat. Aleksandr Brat. Yes. Welcome. You Добро пожаловать. are on deck. You are on deck. Благодарю за приглашение. Вы на программе. This is a first. I've never done I've had many conversations here, and this would be the first with a translator. So for everybody watching, you are witnessing the first conversation of its kind. So То есть это в первый раз, когда происходит разговор, включая переводчика, потому что обычно он ведет разговор или интервью напрямую, или один выступает. И добро пожаловать. Все сейчас наблюдают новый концепт. Благодарю за приглашение, благодарю за доверие. Thank you very much for invitation, for the trust. You are welcome. С удовольствием поучаствую в этом эксперименте. Yes, I'm really happy to participate in this experiment. Okay, this great. Program. Well, here we go. My understanding of you and what you do comes from my wife, but I would be curious. То есть, как я понимаю тебя, и откуда я тебя знаю, это через свою жену. Но мне очень интересно узнать. From Aleksandr's perspective, how does he define himself in what he does? Мне интересно узнать, как ты описываешь себя. Кто ты такой? Это хороший вопрос. It's a very good question. Потому что когда ты разотождествляешь своим эго, тебе не просто ответить на него. Because when you separate yourself from your ego, it's not an easy answer to give. Это who не you are. отрицает эго как таковое. It does not deny ego. Часть формы жизни. It's part of life. Mm-hmm. Тем не менее, это когда жизнь проходит через форму тебя. Nevertheless, life passes through some form of you. И тот, кто пропускает жизнь через себя, как и каждый человек. And when you realize, how life goes through your body, through you, who you are. Просто я очень много наблюдаю за этим процессом, когда жизнь проходит через меня, и это позволяет мне видеть кое-что, чем я делюсь с людьми. I observe the process of life, and I'm conscious when the life I live, and this is how I really define myself. Вообще процесс наблюдения дает возможность увидеть то, зачем ты наблюдаешь. То есть наблюдатель, который видит свое творение. And during the process of observing, it also defines the observer. Because when you observe, you can see who you are, who you become, your creation. Чем больше ты наблюдаешь, тем больше осознаешь себя творцом всего того, что наблюдаешь. And the more you observe, the more you realize that you are creator of what you observe. Как и каждый человек творец своей реальности. And every person creates their own reality. So then it would be safe to say that, Aleksandr,
if you do, you define yourself by what you observe. Would that be accurate? То есть можно сказать, что вы себя определяете через то, что вы наблюдаете. Это правильно? Это соединение Творца и наблюдателя. So it's when the creator and observer come as one in one person. Mm-hmm. Когда ты... Как это правильно сказать по-английски будет, не знаю, получится или нет. Когда ты ведаешь, что творишь. When you are conscious of what you create. Mm-hmm. When you realize it, what you create. I think that my assumption would be that a lot of people would look to you, Aleksandr, as a teacher or a spiritual guide, but it's interesting that you did not define yourself as either. So он говорит, что я представляю, что многие люди на тебя смотрят как на учителя, как на такого духовного проводника, но очень интересно, что ты себя так не характеризовал. Да, потому что это будет неправда. Yes, because it's not entirely true. Это как взаимодействие ребенка и родителя. It's like interaction between a parent and a teacher. У них обе роли одновременно. They have two roles at the same time. They take two roles at the same time. A child is a parent and a parent is a child. Мы не можем находиться только в одной роли. We cannot be only in one role. Это ломает все. It breaks everything. Это не целостное восприятие себя. Because it's not whole perception of yourself, of who you are. И того, с кем ты общаешься, когда ты не видишь в человеке больше, чем он видит в тебе. And when you don't see in another person more than what they see in you. Interesting. Okay. I want to try and summarize that to some degree. Essentially, what I'm understanding you saying is that you do not see yourself separate from the person that you are interacting with. So, in this situation right now, we are both experiencing this together, and therefore there is no teacher or student. We are both in that similar role with each other. То есть позволь мне резюмировать. То есть ты не видишь человека отдельно, то есть от этих концептов. То есть мы сейчас одновременно и учитель, и студент друг для друга. Да, иначе это неполноценное взаимодействие. Yes, otherwise it's not really full interaction. Тогда это эго говорит. Разговаривает только эго, участвует, и не участвует вся остальная часть. If it's not so, it's only ego speaking and participating in the conversation, and it's not whole you as a person. Mm-hmm. Иначе мы ограничиваем потенциал нашего диалога, нашего взаимоотношения. Otherwise we limit the potential of our conversation, of our dialogue. Это словно, когда задается вопрос учителю, то учитель отвечает на него как словно как другому учителю, как на экзамене. Because otherwise, if there is a question, if a teacher gets a question, a teacher answers it as if there is a test, as if there is an exam. Но только там нет никакого экзамена, просто есть взаимоотношения. But there is no exam, it's just interaction. Mm-hmm. With that in mind, Aleksandr, you interact with a large number of people. Many people, I would assume, are hoping to gain some knowledge from you. То есть вы взаимодействуете с огромным количеством людей. И я думаю, что эти люди хотят что-то получить от вас. То есть хотят чему-то научиться. Mm-hmm. If that is true, and based on what you're saying, it would seem to me that those interactions are just as significant for you in what you can learn from the people that you're interacting with. То есть, если это так, то эти взаимодействия для тебя так же важны, как для тех людей, которые взаимодействуют с тобой. То есть, ты тоже от них чему-то учишься, так же, как они учатся от тебя. Да, конечно, это как будто бы тот, кто передо мной, спрашивая меня о чем-то, словно забыл это, и я просто возвращаю ему воспоминания. Yes, it is true, as if someone who asks me a question just forgot the answer, and I'm returning that answer to that person. Interesting.
What drew you into this life? Что вас привлекло к этому, привело к такому, к такой жизни или к этому учению? Большое выгорание в бизнесе. First of all, a huge burnout in business. Когда у меня все рушилось. When everything was falling apart. В одну неделю буквально. In 1 week. Virtually 1 week. У меня был торговый центр, который... у нас есть такое понятие в России, как рейдерский захват. He had a mall, his own mall. He was the owner. Который захватил ОМОН. And it was basically seized by the government. Помимо этого, в эту же неделю у меня прокалывается 3 колеса на машине в разных ситуациях. So at the same time, his tires were basically punctured, pierced in different situations. В эту же неделю я заказываю себе автомобиль новый, и мне его не привозят. And at the same time, at the same week, he buys a new car, and then it never gets delivered. Компания объявляется банкротом, банкротом. Because the company went bankrupt. И в этот момент ты понимаешь, что у тебя все сыпется, ты молодой предприниматель, у тебя все вроде было хорошо, и все рассыпается. And at that time, he realized that he is a young businessman, and he had something, but everything is falling apart. Everything virtually disappears within 1 week. Хотя, казалось бы, ты не нарушил никакие законы. Почему это происходит? Why? But he didn't break any laws. He didn't do anything wrong, so he asked himself, why is that happening? Тогда появляется, у меня конкретно появился главный вопрос в моей жизни. Я понимаю, что я чего-то не понимаю. And at that time, when he realized that he had a major question, I don't understand everything. There is something I cannot understand. То есть какой-то слой невидимых законов, которые я не учитываю при своей жизнедеятельности. So there is a layer of some invisible laws that he doesn't consider, he doesn't see in his everyday life. И я задаюсь вопрос себе задаю, как мне познать это, познать полную картину мироустройства. And he sends a request, how can I understand the whole universe? How can I understand the whole picture? И начинается путь. And that's how the way started. I have a lot of questions about this. Очень много вопросов по этому поводу. As the owner of a business, and in this case it was a shopping mall, is that correct? Would that be an accurate description? То есть как владелец бизнеса, торгового центра. What was your primary role, like your day-to-day, in order to be successful at that? What did you have to be really good at? То есть в то время, когда вы были владельцем бизнеса, какая была ваша главная роль? То есть что вы делали каждый день, чтобы быть успешным в той роли? Много работал. Work a lot. Okay. But interacting with people, selling. То есть тоже взаимодействие с людьми, продажи. Да, вот контракты, стройка в том числе. Construction. Okay. Building. And then without your ability to control it, all of this is taken from you. То есть это все у вас отнимается без вашего какого-то возможности на это повлиять. Да, это был довольно-таки жесткий такой момент. Конечно, там был потом суд, но это все уже было отпущено. Yes, it was very harsh moment, very tough. And of course there was court later, but at that time he already kind of let it go. Но у меня нет... На тот момент, конечно, были там претензии к миру и к этим людям, но сейчас понимаю, что это все есть начало, в которой во мне находится первопричина. And at that specific moment, he had a lot of questions, why, right? To people, to the world, to the universe, but now he realized that it was the beginning to the new path. It was as this was his own first death. Это была ваша первая смерть, чтобы перейти в новое состояние. Yes. Did you recognize that at that moment? Вы поняли это в тот момент, что это какое-то? Нет, тогда это было большое недопонимание. No, at that time he did not understand, he did not accept. Огонь эго горит, и ты пока его не можешь потушить, но ты понимаешь, что тебе его тушить придется самому. His ego was very hurt, and he felt the fire.
And then he realized that he had to put that fire down himself. He had to find a way to control it. So how did you do that? И как вы это сделали? Как вы этого достигли? Это был путь, 7 лет почти потребовалось мне, чтобы прийти к первым шагам этого пути только. It was a long way, 7 years long way. Тогда я подумал, что да, раз здесь вот так не защищены активы, наверное, они защищены в IT-бизнесе, и поэтому я пошел в IT-бизнес тогда. По сути, это было некое такое внутреннее бегство. And at that moment, he realized that he is not protected at that moment as a business owner, and then he decided to move into IT business because he thought that IT business is more protected. Мой ум, он оправдывал это, то, что активы IT можно хранить в любой стране, они более защищенные, но только потом я уже увидел, что от себя не убежишь. Это мы сами являемся творцами всех событий своих. Because at that moment, his mind explained that, when you have IT business, it's easier to protect it because you can have it anywhere in the world. You don't have to tie it to a specific country. But now he realizes that it's not about what you do, it's about who you are. So you have to kind of change the way of thinking. I would be willing to bet, and I'm assuming that your business was in Russia, is that correct? То есть ваш бизнес был в Америке, в России. Да, когда был в России, да. There's not many Americans who own businesses, I think, that would understand the experience of having their business taken from them. То есть немногие американцы могут понять вообще этот концепт, когда их бизнес забирается, захватывается. Да, просто это в России такой инструмент, как бы, когда ты себя наказываешь через руки других людей, так в других странах другой. То есть неважно, как с тобой произойдет крах или банкротство, важно то, что это произошло. Yes, in Russia, this is the way how people punish themselves. And he says, it doesn't matter how it will happen, if it could happen through different ways. When business crashes, it's not necessarily could be taken from you. У миллионов людей случаются разные бизнесы, какие-то успешные, какие-то неуспешные, и во всем есть причинно-следственные связи, отследив которые можно увидеть первопричину в себе. And millions of people own businesses, sometimes successful, sometimes not successful, and you can see the starting point when they have a business and then how their mind is connected to it, how their mind is connected to controlling it or not. Можно сказать, что в России была плохая экосистема для бизнеса, а в Америке, допустим, она хорошая, но это ни одного из бизнесменов ни в России, ни в Америке не уберегает от того, чтобы быть несчастным или счастливым. So we could say that in Russia there is one system, and in the United States there is another system of running business, but he says it does not really protect people from being successful or not, happy or not as a person, as a business owner. Right. I agree. Согласен. I think it's remarkable. Я думаю, что это очень значительно. Owning my own business, right? I've had this agency for 15 years now. And to lose it. То есть он как бизнесмен, у него бизнес 15 лет, это агентство. Would be, obviously a very challenging experience. И потерять этот бизнес было бы очень таким сложным, ударом. And and that could happen to any one of us at any given moment, right? И это может случиться с любым из нас в любой момент. But you were able to experience this loss, and over time get your mind and your spirit and your soul in a place that you understood that this was a necessary death that you had to go through in order to be who you are now. И вы это испытали, но в то же время вы смогли повернуть ситуацию, повернуть свое сердце, свою душу в позитивном направлении и найти себя тем, кем вы сейчас являетесь. Yes. Тут просто такой еще момент очень важный, что, скажем так,
отсутствие... Сейчас, кстати, хорошая экосистема в России. Отсутствие в то время экосистемы в России для бизнеса – это очень благоприятная среда для того, чтобы осознать и увидеть первопричины гораздо быстрее, проверить эти гипотезы, нежели в благоприятной экосистеме, где о тебе все заботятся, и ты можешь не увидеть в этом свои первопричины так явно, как там. So he says that business reality, business system in Russia, when it's not very stable, actually allows you to realize a lot of weaknesses and to see many changes compared to a system where it's very safe and you're kind of nurtured. So sometimes we don't really realize who we are and we don't realize if we go the right path or the wrong path. So he says in Russia, it is in a way, speeds up the process. Right. Because of the insecurity of the business landscape? То есть потому что сама система не защищенная, да, вот это бизнес, реальность. Ну, когда на самом деле, если в России успешные люди и успешные бизнесмены, их огромное количество, и мир их знает. So if Russian businessmen become successful, they become successful, internationally. Дело не в экосистеме, дело в наличии внутреннего конфликта у человека. А каким инструментом он будет реализован снаружи, это уже вопрос механики. And it's not really about the system, it's about internal conflict. And how this conflict will, surface depends on different, different Я уверен, aspects. что человек с внутренним конфликтом найдет, как обанкротиться и в Америке. So he says that a person with internal conflict will find a way to get bankrupt even in the US. It's true. Sometimes people unknowingly cause their own failure. Right? Да, это правда. То есть иногда люди даже не осознают, что они сами себе приносят, приводят себя к потере, к банкротству. So, if I'm understanding correctly, your primary business, it doesn't work out. There's a period of time of transition perhaps into other business fields, but during that period of time, there is some self-discovery or something that's going on that leads you to this path. То есть он понимает, если он понимает правильно, в момент, когда вы потеряли бизнес и когда вы искали какие-то новые пути, одновременно происходил процесс внутри вас, который он помогал осознавать, то есть прийти к себе к настоящему. Ну, вот этот вопрос как раз, что я понимаю, что-то не понимаю, не мир что-то не понимает относительно меня, а я что-то относительно себя не понимаю, это запустило процессы открытия новых знаний, нового видения на себя. Right, exactly. So that understanding that it's not the world that doesn't understand me, but it's I don't understand something about this world. So understanding that concept led him to where he is now. Okay, so perhaps a few examples. I guess what I'm curious about is a little bit of this step by step. What are some of the things that when you realize that, okay, there's more that I need to understand about the world, how does that realization, what steps does that go through to get to the point where you're at now, where you are, from my limited perspective, sharing this with the world now, right? То есть поделитесь немножко шаг за шагом, как вот пришло это осознание, какие были шаги, какие ступени, и как это привело к тому, что вы сейчас делитесь своими осознаниями с миром. Когда я ушел в IT-бизнес, я снова провалился в это достигаторство. So много выгорал. When he went to IT business, he kind of went back to the same state when he was focusing on achieving. Но вот этот вопрос уже к себе о том, что я что-то не понимаю, начал давать какие-то окна возможностей, что я начал ездить по миру и смотреть, встречаться с разными учителями, хотел понять, как же устроен мир с точки зрения первоисточника. But that moment of when everything crashed kind of set up the processes inside of him when he started asking himself, what I don't understand about the world. Mm-hmm. And it also gave him opportunity. He started looking for different ways to learn about the world. He started to travel around the world to look for teachers. Okay.
И когда был пик выгорания, я смог вырваться на несколько дней в Непал. And when he reached the peak of burnout, he could actually get out and go to Nepal. И в одной из медитаций я вдруг... там были просто техники медитации. And there were different meditation techniques, and during one of those meditations... И в одной из медитаций я увидел, что я коплю огромное количество знаний. He visualized that he was gathering a huge amount of knowledge inside of him. И они как болото у меня вот застревают во мне все больше. Я только уже много знаю про этот мир, но они застревают, и я их никак не использую. Продолжаю работать в бизнесе точно так же, как раньше работал. And that knowledge is kind of gets accumulated, but it doesn't find any way to get out. So, and that process of accumulation that knowledge becomes obsolete and it loses its value. И тогда я принимаю такое роковое решение, в хорошем смысле слова, принимаю решение, что я сейчас вернусь обратно в Россию и буду каждую неделю, 2 года подряд, каждую субботу отдавать людям все, что у меня есть. And that was the moment when he made a decision that as soon as he goes back to Russia, he will do once a week, every Saturday, he will set a session where he will give his knowledge. He will help people, he will give back to the community. Я себя привел такую духовную армию на 2 года. So he said that he kind of went to the boot camp, like spiritual boot camp. Okay. Я параллельно с бизнесом каждую субботу собирал группы и просто делился с ними, отдавал. And then he did it simultaneously. On one side, he ran his business, and then on the other side, every Saturday, he gathered groups and he shared his knowledge with people. И так физика устроена наша во всем, что когда ты что-то отдаешь, у тебя формируется пространство, которое засасывает все больше и больше нового само. And he says when you share something, it frees some space inside of you when you can actually accumulate new knowledge. So that knowledge doesn't get stuck inside of you. Тогда я уже понимая, как работает мой ум, перестал читать книги, перестал вообще получать какую-либо информацию. Извини, я отказался от всех учителей, от всех конфессий, писаний, знаний. And that's when he realized how his mind works, and that's how he kind of distanced himself from the books, from teachers, from other knowledge, and he focused on the knowledge that he receives. Потому что когда я начал отдавать, у меня открылся поток, и начала приходить информация. Because when he started giving, he got into that state of flow when information was getting into him. И то, что я отдавал раньше, и то, что я даю сейчас, мне практически нет ничего из того, что было раньше в новой информации. And what he gave before and what he gives now, it's not the same information. It's absolutely new. Так родился курс, технологии, методология, вся родилась в процессе преподавания, то, что сейчас чем я делюсь с миром. And that's how this methodology, the course was created, was born. Я ни в коем случае не пропагандирую отказ от книг, от учителей, просто здесь важно понять один принцип. And then he says, I do not want you to stop reading books or, learning from teachers, but I would like to focus on one important point. Этот принцип заключается в том, что когда мы получаем знания легкие, какие-то из книги, какую-то, у нас ум говорит, зачем нам сохранять поток, зачем нам интернет, если мы и так получаем отсюда, с флешки, которую подключаем. So when he said that when you get that knowledge from books, it's easy. You don't need to do much to receive that knowledge. It's somebody else's knowledge, and we don't appreciate that knowledge as if we gained it ourselves. Но такой способ, он подойдет только для тех, кто очень много отдает. But this way only works for those who are ready to give. Иначе не создать поток, это будет опять же болото. Because otherwise there is no flow. It will just get accumulated. И здесь момент еще один важный по поводу этого, то есть, когда мы это делаем, важно понимать принцип работы ума, он основан на сохранении энергии. And there is very important principle of how our brain works. It works on reserving the energy. И когда мы что-то читаем, получаем какие-то знания не из вот состояния, а из источника какого-то другого стороннего, он говорит, а зачем нам держать это, когда у нас есть вот эти легкие источники? And then when we get knowledge from the easy sources, not from the flow, our brain questions
the technique, and it says, why do I need this difficult process when I have these easy sources of knowledge? И ловушка здесь в том, что оставаясь в этой концепции, человек не получит ничего нового никогда, потому что он возьмет что-то, где уже где-то что-то записано, это знание человечества в целом. And there is a trap that when we receive knowledge from easy sources, we don't receive new information. We get something that already was created by someone, was received by someone. Что-то новое, принципиально новое, которого нет вообще в мире, рождается только из потока, из состояния потока. Something that is absolutely new experience comes from the state of flow. So ultimately, the information is flowing through. То есть информация проходит через нас. Yes. There's recently I listened to a podcast, and there is a famous and very successful Brazilian jiu-jitsu practitioner. His name is Rickson Gracie. Он недавно слушал подкаст известного бразильского мастера джиу-джитсу Rickson Gracie. And what he said was about breathing, his number one lesson. Many people, when they want to get a deep breath, Его урок был, он говорит о дыхании, и когда люди хотят вдохнуть, то есть они вдыхают воздух. But what he said was, in order to take a deep breath, you must Но чтобы, так сказать, сделать глубокий вдох, мы сначала должны выдохнуть. So that there is full room for a fresh new breath. Да, для того, чтобы создать как можно больше места. That applies to what you are saying about knowledge as well. И этот концепт уже созвучен тому, о чем вы говорите, о знании. Да. И вообще наше дыхание, оно идентифицирует наше реальное положение дел. Полноценное дыхание — это полноценная жизнь, неполноценное дыхание — неполноценная жизнь. And the way we breathe reflects how we live. If we breathe fully, we live fully. If we breathe shallow, we live shallow way. У нас лавиолы часто у людей не используются. Лавиол закисает, там углекислый газ. So many people don't use their lungs fully. Это идентификация того, что есть тут закисшие знания, в том числе. Закисшая старая реальность. They don't fully exhale, and then that creates, that stays inside our body. Вообще мы сейчас такого главного принципа коснулись, с которого вообще можно все понять. Это то, что большое в малом находится, малое в большом, и познав малое, ты познаешь и большое. And this is the main principle that in something small there is something grand, and something grand there is small. And if you are aware of the small, you are aware of something huge, of a huge concept. I'm curious. This passing of knowledge, for the people that come to share an experience with you, what is it that you think they are seeking the most? То есть тоже продолжает эту концепцию передачи знаний. То есть как ты думаешь, люди, которые к тебе приходят, что они ищут для себя? Что они хотят узнать? Ко мне приходят как раз люди с тем же вопросом, с которым я пришел к себе в свое время, когда они уже понимают, что что-то не понимают, но при этом осознают, что причина конкретно в них. Они... People who come to him come with exactly the same question that he asked himself. They understand that they don't understand everything, that they don't understand something, but at the same time, they realize that the answer is within themselves. Я отвечаю на вопросы, на которые ответил себе. And I answer their questions the same way I answered those my own questions. Mm-hmm. Are there... Just a minute. Are there common things, let's call them roadblocks, that
Aleksandr, that you see the people who come to you with the questions they have, that you're answering them as if it's your own question, what are the things that you see holding people back? Есть ли какие-то общие блоки у людей, которые к тебе приходят, и что ты думаешь, ну, то есть что ты находишь, что держит людей, не дает им двигаться вперед? Главное, что не дает человеку двигаться вперед, это неумение видеть себя во всем. The main roadblocks that hold people back is inability to see themselves in everything. Когда он рисует иллюзорную границу, это моя реальность, а вот это не моя реальность. So when they separate their reality with something that, oh, this is not my reality. So when they basically create a limit, a border. Рисуется граница, где сливается ответственность за свою жизнь, за часть своей жизни. So when they actually don't take full responsibility for their life. И он либо держит оборону, не пускает эту реальность к себе, либо в этот момент он пытается просто обозначить эти границы, чтобы не заниматься, что его якобы не касается. And when that happens, they either defend themselves from the world, or they try to stay away from it. Это не про то, чтобы бежать сейчас и очищать Тихий океан от мусора, потому что это тоже его касается, а это про то, чтобы увидеть модели поведения этого загрязнения в себе. So it's not about going to clean the ocean right now, but it's about taking that concept and to see that model of behavior in ourselves. Do you find that not everybody is ready to receive that information? Вы думаете, что не все готовы к этой информации, осознать эту информацию? Готовы все, каждый готов осознать эту информацию, кто слышит ее. Everyone who hears it, who finds it in itself, in themselves, is ready to receive that. Но процесс созревания, когда мы что-то слышим, это некий такой инсайт. Второе — это понимание. И третье, когда это стало частью тебя. Это большой процесс. But there is a long process. The first is an insight, getting an insight. Wow, something happens. The second step is the process of becoming ready, of going through transition. And then the third step is when you accept it. Есть некая личность, текущая сформированная, и есть у него новые знания о том, кем бы он мог стать, или как реально устроен мир, но его личность пока не соответствует. И вот это расстояние, это и есть путь приведения себя к этому понятию. So there are two concepts. One concept is who we are, how we identify ourselves, our personality, and another concept is who could have we become. Так как многие просто застревают на вот этом на вспышке инсайта. Вау, точно. And many people sometimes get stuck on this flash of realization, like, wow, okay, I realized something. И думают, что это уже часть его, если я это осознал. And then they think that, okay, I got it. I saw it and I'm done. But it's not. Это путь, когда инсайт перестанет быть инсайтом, когда человек пройдет некий путь внутри этого инсайта. But there is actually a way. So it's just the first step. And there is a way to move from that insight and to the new you. Когда я слышу снова это меня уже так не триггерит, это уже не вау, потому что это часть моей жизни. Because when I hear the same idea, the same insight that shocked me first time, when I hear it second time, it's not a new concept. It's something that I already live with. Но так как чаще всего человек, когда еще не вышел из-под влияния своего рептильного ума, протокола безопасности сохранения энергии, то чаще всего его мозг поощряет его за инсайты. But it happens very often when people do not cross the protocol of safety. They don't cross that line that they separate themselves from the world. Their brain thinks, oh, great job, you had this insight, so you're doing great. Когда происходит инсайт, происходит вспышка дофамина. So the brain creates dopamine when we come to some realization. И получается такой инсайтовый наркоман, он бегает за новыми знаниями, но не вживляет их в свою реальность. Он постоянно вот это такое за этой дозой дофамина. And it causes people to
become addicted to those insights because their brain says, oh, great job, you understood something. And then people go in circles trying to get new dose of new insight. Well, having attended, let me say, many what I would call either spiritual or motivational workshops or events, I have certainly witnessed many people who they become addicted to going to these events because it stimulates something in them. Да, он тоже посещал очень много таких спиритуальных разных тренингов и разных встреч, и он заметил, что очень многие люди становятся, подсаживаются на эту иглу, вот этой стимуляции, да, я что-то понял, и они ходят от одной встречи к другой, от одной к другой, только вот именно за этими острыми ощущениями. Да, именно поэтому я и не даю чистые знания, я даю их обязательно с практикой, которая их интегрирует и раскрывает, по-другому нет смысла заниматься. And that's why Aleksandr doesn't give just a lecture, just knowledge, but he actually, there is a practical course. There are steps that he takes participants, and they have to experience it themselves in order to understand the concept. Это как переедание, когда ты съешь больше, чем можешь переварить, это равносильно отравлению организма. It's when you eat too much and when you eat more than you can digest, it equals poisoning. То же самое с информацией. То есть информация должна взять столько, сколько возможно интегрировать и раскрыть в себе состояние данной этой информации. And same with information, you can accept as much information as you're able to digest and use it. The second part to what I was referring to is you get a lot of people that I see a lot of people, they attend these events, they get excited, they feel like they're making progress because they did this, right? But the real progress, in my opinion, comes from that hard, quiet, lonely work of implementing what you've learned or actually making the physical or mental or spiritual adjustments to change, right? To really do it. That's hard for a lot of people. И опять же он говорит вот об этих людях, которые бегают с тренинга на тренинг, то есть они кайфуют, они говорят, вот я наконец-то я осознал, но он говорит, что я понимаю, что настоящая работа происходит в тишине, то есть когда люди осознают, когда они проходят через какие-то шаги, когда они это на своем собственном опыте, и тогда происходит настоящее учение, настоящее осознание. Да, есть одна верхнеуровневая нейронная связь, которая отвечает как раз за изменения, реальные изменения. Yes, there is a high-level neuron connection that is responsible for real change. Ее можно поменять только через практику, а вот чтобы прийти к практике, нужно пройти путь вдохновения, какой-то информации, вдохновиться и идти к шагу практики интеграции. And you can achieve that level of neuron connection only through personal experience, only through doing it. And to achieve that, you first need to be inspired, and then you have to do the steps. You have to make steps to achieve it. Это нейронная связь, отвечающая за доступ к восприятию личности. And this neural connection is responsible for the access of who you are, your real personality, your real true self. What does the spirit mean to you? Что для вас какое-то спиритуальное такое вдохновение? Что такое спиритуал? Духовное? Что такое духовное? Что такое душа? Духовное, такое. Если правильно понял вопрос, речь про душу идет, да? Что такое душа? Да. What is soul? То есть, что это значит для вас? What does it mean to you, right? What does soul mean to you? Yes. Ну, скажем так, если сейчас вне контекста отвечать, многие могут быть шокированы, потому что для меня есть такое понятие, как смерть души. Для многих людей, которые не в контексте, они могут это, для них может очень сильно шокировать их, повлиять на их психику. So for many people who are not really, who don't know about this study, this practice, it may sound as a shock, but he talks about the concept of death of a soul. Но если разложить это все в метафоре правильного понимания, то есть некий океан. But if we break it down
into, different levels of understanding, imagine that there is an ocean. Из которого испарилось огромное количество капель. And the water evaporated, some, drops, some amount of water evaporated. Эта капля зарядилась очень хорошо наверху. And at that time, when Капли. that droplet is in the atmosphere, it gets charged. И заряженная, как дождь, начала капать на землю. And then after it charged, it falls as a rain В материальный мир. back into material world, Стекаться в реки. into the rivers. Какие-то реки стали частью утоления жажды животных. And some rivers become the source of life for Какая-то вода, animals какие-то and капли. people. И какая-то капля, она снова вернулась в океан. And some droplets go back to the ocean. И капля, которая вернулась в океан, ее больше не существует. And the droplet that returned back to the ocean does not exist anymore. Существует только океан. There is only ocean, inseparable. Это смерть души. And that's metaphorical death of a soul. Нет, metaphorical, это смерть души. It's a death of Dead soul. soul. Но это океан. But at the same time, it's the whole ocean. Просто другая форма жизни. But just different form of life. Все. И душа — форма жизни, и эго есть часть формы жизни. И soul is a form of life, and ego is part of that form of life. Но саму жизнь как форму они могут проживать только когда они соединены вместе. But they can live life when they are together, when they are connected. Сам experience получать. And they are ready to get some experience. Когда жизнь как таковая, вот жизнь есть все, если представить. Because life is everything. Дерево, A tree, я, me, ты, you, все everything проявлено как часть жизни. is part of life. И есть сенситив жизни, который может ее воспринимать, трогать. And sometimes we can touch it, we can feel it, the form of life Форма жизни. as a form, material. Вот, в стакане есть форма воды сейчас. So in a glass there is a form of water. И эта форма воды, она не является самой жизнью, это пока просто форма стакана. And this water, the shape of it is not life, it is just a shape. И вот сейчас она становится жизнью. And now when I drink it, it becomes life. Форма жизни в контакте с самой собой. Жизнь с жизнью. Когда мы с тобой контактируем, взаимоотношения выстраиваем, общаемся. So the form of life, the meaning of form of life is in the contact, life with life. When I drink water, water interacts with me and it becomes real, it becomes complete. Когда жизнь взаимодействует сама с собой через разные формы. When life interacts with itself through different forms. Interesting. I'm always curious to hear anybody's perspective or thought process on spirit and soul. I know my uncle is very, he spent his whole life studying this, and he refers to them differently. So sometimes I refer to them collectively, but it's fascinating to hear a different perspective. То есть вот он как раз говорит, что то есть spirit как душа и soul как душа, то есть то, что мы переводим, то есть он говорит, что у него дядя занимается вот этими практиками, и он знает, что это не одно и то же, но как бы перевод один и тот же. Но он говорит, интересно слушать разные точки зрения вот на это. Да. I was thinking this morning that I do believe in an afterlife. I believe the soul and the spirit continues on. And I believe all of us have some small memory or understanding of where it is that we came from to be here. Да, то есть он говорит, что он думал сегодня утром, что, вообще он верит в то, что жизнь продолжается после смерти. И он говорит, что он верит в то, что у нас есть какая-то часть памяти, часть знания от наших предыдущих жизней. But it's part of our human experience. И это часть, так сказать, that when we нашего come here, we don't remember everything about that on purpose, right? So that we're here. But I still spend time every day being thankful
because I believe I know I'm here for a reason to learn and grow. И он говорит, что это часть нашего опыта, как человеческого опыта, то есть забыть о том, что мы знали до этого, но он говорит, что я верю, я как бы знаю, что это было, и я очень благодарен тому, что я здесь, что я сейчас вот в этой реальности, я благодарен тому, что меня сюда как бы привело. I thought I had a question. I was in the middle of my thought. Just a moment. And I apologize because that was just more of an observation of my own, but of course it's stimulated by this conversation. Was there ever a time in childhood that you felt or saw who you are now? Meaning, was there ever a desire in childhood to be helpful or of service to others? Was anything that you are now available or there for you as a child, so that you witnessed it? То есть в детстве было какое-то осознание того, что вот вы будете делать сейчас, то есть помогать? Было какое-то желание помогать людям, помогать миру? Да, у меня в детстве было желание стать хозяином заповедника. So when he was a child, he wanted to become the owner of forest. Not really forest, but natural like park. Nature. Yeah, the park. You know, okay. With the animals. You know, with the rare animals. So he wanted to be kind of like the owner of that spot. Why? Почему? Reserve. У меня был очень такой серьезный вопрос у маленького мальчика Саши, когда я учился в школе с экологическим уклоном. When he was a child, he studied in a school with eco, like a magnet school, focused on the eco. Okay. Дочка нарисовала Кришну. Да. It's Krishna. Yes, it looks like it. Wow. Daughter drew Krishna. You know Krishna? Да. It's Krishna. Yes. Да, и тогда мы ходили и высаживали деревья. Лесники рубили одно большое дерево 30-летнего, а мы сажали две маленькие елочки. And as part of their practice, they went to the forest to plant pine trees, to plant trees. After, the older trees were cut down, so they came and they planted new trees. И мне было очень непонятно, как так, вот огромное дерево, которое репродуцирует кислород, и мы его заменяли на две елочки, которые не факт, что еще выживут, и такой кассовый разрыв получался большой. And then he said he didn't understand the concept. It's not fair when they cut a huge tree that produced so much oxygen, how we could replace it with these two tiny little trees that not guaranteed will survive. There's a theme for you. In my brief assessment here, there is a theme of death of what is large and permanent to make room for what may be small and new. То есть он видит, что здесь какая-то связь, то есть смерть чего-то такого большого и такого стабильного, чтобы создать место для новой жизни, для чего-то нового. Да, так и было, все верно. Просто мне казалось критически несправедливо, что так мало высаживается. But at that time he thought it's not fair that we just plant so few trees instead of this huge one. So now, are you trying to plant a lot of trees? То есть вы сейчас как бы садите много деревьев. Я садил раньше, я посадил 200 тысяч деревьев. Wow, he said he's planted 10,000 trees in his life, like actual trees. Okay, how about the metaphorical trees that you are planting inside of all the individuals that come to share an experience with you? Да, то есть как насчет как бы такого, он называет это метафорического, то есть как бы дерево, которое вы садите внутри людей, которые к вам приходят, то есть как росток. Ну, я как раз и искал способ максимально эффективного взаимодействия с собой и с миром, и экспериментировал, когда с деревьями, то есть у меня был такой фонд
по высаживанию деревьев. So he had been looking for the best way of interacting with himself and other people, and he actually had a foundation, which planted trees, but he was looking for bigger ways. Мы провоцировали детей и взрослых посадить дерево. So they provoked kids and adults to plant a tree. Потому что как-то я расшелушивал орешек кедра для своего сына, кормил его. So he opened a pine little nut for his son and fed him. И у меня случилось такое озарение очень сильное. And at that time he had a realization, an insight. Этот кедр я садил 25 лет назад, и сегодня он принес плоды не мне, а моему сыну. And then he realized that I planted this tree 25 years ago, and today it brought fruit to my son, and I feed him. Такое было стратегическое видение, что маленькое действие в соединении с природой дает вот такой эффект фрактальный. So he had realization that small action connected with the nature gives this huge result. So he feeds a next generation. И тогда я решил эту провокацию создавать искусственно, начал раздавать людям деревья. And then he looked for a way to create that stimuli, and he was giving away trees to people to plant. Чтобы дети делали этот шаг, а потом в жизни встречались со своим деревом и могли это увидеть. So children do that step, they plant a tree, and then in the future they go back and then they can see the connection. И делал это до тех пор, пока не нашел способ еще более эффективного взаимодействия с миром, как мне кажется. And he did that until he found a more effective way of interacting with the world. Дать людям методологию, дать людям практику, которая позволяет им увидеть себя во всем. To give people methodology and practice that allows them to see themselves in everything. Okay, so you're a businessman, you're a creative person, you are a person with, whether you want to call it a calling or a passion, to share knowledge and information. То есть вы бизнесмен, вы креативный человек, вы человек с жаждой такой жизни и со своим... То есть у вас есть какой-то месседж, то есть у вас есть, как сказать, сообщение для людей. Раньше, да, был такой стимул, сейчас я не бизнесмен, не эколог, и не может, креативный, но не какой-то креативный директор. Я просто перешел в состояние жизнедеятельности как таковой. He said, I used to be a businessman, I used to be a creative director, and now I'm just in that state. Это когда ты делаешь то, что ты не можешь не делать, другие могут это называть своими интерпретациями, словами, но для тебя это просто поток. It's a true calling in life. It's when you do something that you cannot not do. Можно любое слово, которое произносится, оно сразу же пропускается через восприятие личности и интерпретируется. Because when we say a word, it usually goes through our brain and it filters, and people attach meaning to it. И любое действие точно так же. Но когда ты звучишь как музыка, звук, он не интерпретируется, он попадает сразу в сердце, и тогда ты находишься в реальности. And same happens to action. People can interpret it different ways, but when it's just a pure sound, it just is. It exists, and it goes straight to your mind or straight to your heart without any interpretations. Это состояние, и ты его просто транслируешь, и оно старается не подвергаться интерпретации других людей, и твоей интерпретации тоже. It is a state which you just transfer through who you are. So let me rephrase the question. Перефразирует вопрос. Because I used some definitive terminology. So being that at one point in your life you were these people and you acquired these skills and you've now created something that is a combination of many aspects of who you are. То есть тот, кто ты был в прошлом, послужило тому, что вот этот весь опыт, он, так сказать, трансформировался в то, что сейчас происходит, да? То есть
то, что ты делаешь, и то, что ты создал. Опыт, весь опыт нужен очень. All experience is necessary. Но он нужен был, чтобы от него отказаться. And it was necessary to just leave it behind. Mm-hmm. Это как страдания, которые тоже нужны, но лишь до тех пор, пока ты поймешь, что они тебе больше не нужны. It's like suffering and pain that we need until we realize we don't need them anymore. То же самое, опыт нужен до тех пор, пока ты поймешь, что он тебе больше не нужен. And at the same time, experience is necessary until you move to the next step and you understand you don't need it anymore. Увидеть в этом опыте отсутствие себя. And to see in this experience the absence of you. И отказаться от него, чтобы присутствовать в себе. And reject that, leave it behind, to understand that you are here, you are present here, who you are. Как каждое утро чистый лист. Like every morning, it's a blank page. Но этот опыт, он с тобой присутствует не как то, что тобой управляет, а как то, что создает только форму тебя. And you have this experience, this past experience, but not as something that directs your action, but it's just a form. Ты можешь к нему обращаться, можешь в нем присутствовать, но у тебя всегда верхнеуровневая позиция состояния себя выше этого. And you can look into your past experience, but you are above it. I'm going to ask this in a very basic way. Is there a plan? Is there a goal? Is there something that when you look at your life moving forward now, 5-10 years, is there something specifically that you hope to accomplish through all of this? То есть, если ты смотришь на свою жизнь от момента сейчас в будущее, у тебя есть какая-то цель, то есть что-то ты хочешь достигнуть, что-то, может быть, куда-то... Какой следующий шаг, можно сказать? У меня есть некий горизонт, но и есть понимание, что любой шаг к горизонту открывает следующие перспективы. I see the horizon, I see goal, but I also understand that every step towards the goal opens new horizons. Цель для того, чтобы идти и осознавать себя в пути, а не для того, чтобы прийти к цели. I have a goal, and the purpose of that goal is to work towards that goal and realize that you're walking, that you're moving forward. Not to necessarily achieve the goal, but realize that you're moving forward. So what's the goal? Какая цель? Сейчас какая цель? Да. Сейчас запускаем приложение, такое Tinder для медитации. So they're creating an app. They start this app, so-called Tinder for meditation. Okay. Легкую точку входа человеку дать, чтобы он мог легко зайти в путь. So to allow people to Понимание start себя. Meditation, to start kind of like easy. То есть найти кого-то. Себя найти. To find yourself through meditation. Through connecting with others? 144 тысячи практикующих соединить. Okay, so to connect 140,000 people who practice it. So it's kind of... Есть такое исследование в Афганистане в свое время, когда человека очень высокого состояния медитативного погружали в конфликтную точку, где война была. So he said there is a research when it happened in Afghanistan, when they had a person in a very high meditational level and they put that person into basically like a war zone, like the zone of conflict. Yes, and там гасли очаги терроризма и гасла госпитализация, а потом гасли очаги терроризма в этом месте. And then it caused, that the terrorism and the amount of people in hospitals was decreasing, was kind of slowly fading. И согласно этому исследованию, нужно всего 800 человек, чтобы изменить состояние города-миллионника. And according to that research, we need only 800 people in that state to change the kind of like the reality of a huge city with 1 million, 144 тысячи человек, чтобы изменить состояние всей планеты. And 140,000 people to change, the state of the whole planet. Wow. И сейчас мы уже умеем делать по 1000 человек за раз медитирующих в одном поле. And now we can connect 1,000 people meditating at the same time on the same
frequency. И хочет научиться, чтобы мы собирались уже в большой такой And группе he wants more people to connect, more people. Проводим сейчас исследования, в том числе то, как медитация влияет на человека и на группы людей, и у нас получаются практически схожие данные, как и у ребят в Афганистане. And we're doing our own research on how meditation affects people and groups of people. And we come to same conclusion as similar research in Afghanistan. Well, we certainly live in a time when we could use that type of positive influence and То есть positive мы живем во времени, когда мы на самом деле можем использовать это. Нам это нужно в нашем мире. Yes. Aleksandr, спасибо. I've enjoyed this conversation very much. I'm sure we could go for much, much longer, but I also want to be aware and cognizant of your time and your commitment. So I want to say thank you very much for spending this time here with me. Спасибо I've большое enjoyed за то, что вы пришли, и за то, что вы the reflection that we share, all three of us. Да. Благодарю за интересные вопросы, и я увидел, что очень есть на самом деле твердое состояние сознания, которое в вопросах слышится, и в том числе в комментариях на вопросы. Thank you very much for all your questions, your thoughtful questions, and he felt that you are, that your questions were very deep, and that you are aware, and you would like to learn more. Yes, thank you. Спасибо. Thank you. Спасибо. Thank you. Thank you. Okay. Пока. Пока. До свидания.